I am not scared at all. I mean, those people, I trust the judgment of the people of Kenya, that they can be able to see where a plan is and where an agenda is. It is not possible for you to engage in name calling, sloganeering, insults, and expect the people of Kenya to vote for you on account of that. It cannot be your agenda that I'm going to stop housing, I'm going to stop SHA, I'm going to stop the university funding, and you cannot tell the public an alternative. I mean, and some of them make the mistake to think that I was elected because there was hustler and there was bottom up. Hustler was not a slogan. It wasn't an insult. Hustler was a fund. Today, Hustler Fund has lent 90 billion Kenya shillings, 90 billion, to 27 million Kenyans. There are people, every morning, they wake up to borrow money from Hustler Fund to run their small businesses. Today, you can borrow up to 150,000 Kenya shillings on Hustler Fund. So Hustler Fund was not hubris. It was not a slogan. It was a plan. Bottom up was not, a chant. Bottom up was a plan. That is why today we have done what we have done, and we have said we are going to build everything from the bottom. That is the reason why today Mama Mboga and the boda person, one can go to Hustler Fund and get 5, 10, 20,000, 30,000, depending on their ability, and run their business. Today, the same Mama Mboga can have access to SHA, and they can be treated, them and their children. Today, the same Mama Mboga's children have a classroom and a teacher, and when their child goes to university, there is a funding to look after their children. Today, Mama Mboga has a market. And when I said we are going to build from the bottom, that was it. My competitors have to think beyond insults, slogans, and chants. They have to think beyond that. Excellency, speaking. My predecessor had an option, to become a statesman and rise above politics and, become a unifying, factor in a country. But he chose to climb down and become an opposition leader. Because in your own statement, your own headline, is the chairperson of Azimio up to now. Is the chairperson of party leader of, and he's busy with this. What you people wrote. He's busy organizing the opposition against me. Of course, I have tried to persuade him, because I thought, as my former boss, I tried to, persuade him that maybe he could play a different role. In fact, I remember when I was thinking, about how to take Kenya to the next level, I went and sat down with the former Prime Minister. And I told him, you see, we are now the elders, we are the leaders of this nation. Why don't we work together, grow a bigger vision for Kenya, that then, we can hand over to the next generation of leaders. And the former Prime Minister was I must say, I must give him credit. He was up to it. In fact,
he immediately told me, look, I am going to look for Professor Hino. But I agreed with the former Prime Minister that it is important that we look for the former president. And I went out of my way, I looked for him. I went and saw him first in Ichaweri. I also came and saw him in his office here. And then I talked to him to persuade him that, look, as a former head of state, the only one living now, please help us to, forge, a new, vision for the country. But he was reluctant, and he said he wasn't sure he wanted to do that. Well, those are choices people make. So, of course, he chose to do what he's doing, organizing the opposition and sponsoring them. And even in your own, assessment, these people in the opposition, do they look that they have any idea of where they are going? In your estimation, can you explain how people who are supposed to be intelligent have no plan? They have no vision. They have no agenda. If you ask this one, he says, oh, I want to abolish Shah. Do you have an alternative? They cannot tell you. Another one there is saying, we want to abolish housing. We want these houses to be broken down, or maybe, I don't know, done what. Do you have an alternative? What about the Constitution? The Constitution talks about housing. What about that? Yep, another one here, you listen to another one. Is the only argument he has against housing is that chicken, I don't know, cannot climb the stairs. Now, let me ask you. Looking at those people, do they look like don't they look sponsored? Don't they look hired? Don't they look like stooges of somebody and they are, puppets? Because how do you explain people who are supposed to be reasonable, intelligent, lawyers, they've all of a sudden, they cannot even, the kind of reasoning. I had one of them when he was asked about, he said, my first is to come and abolish Shah. Why? Oh, the cost of dying has gone up. Really? Yeah, I mean, this is... You're not... You work for the nation, right? Can you check 2nd of August? What was the headline on the nation? It said, Uhuru's grand coalition against William Ruto. Have you seen me anywhere near the nation writing headlines? So you answered yourself, you answered yourself. And let me say the following. It's an open secret, that my predecessor has not gotten, out of what happened in 2022. That despite everything he did, I won the election. Secondly, he made a prediction himself in public before a whole PG of Azimio that William Ruto was going to fail within 3 months, because he knew very well that the country was in dire straits. He knew about the default, he knew about the state of the economy, and he prophesied that it was going to collapse within 3 months. And so
I am sure he has a problem that, well, I managed. The country did not default. The tattered economy that he left today is in a different place. We brought inflation down. We've enhanced our foreign exchange reserves almost 3 times. We've managed interest rates. We've managed exchange rates. The country is stable. Kenya is now the 6th largest economy in Africa. And we have changed the perception of the country in terms of investor confidence. Make of that launch and what You say, that is your assessment. I mean, we encourage leaders to tell the country, okay, William Ruto has done this. I can do better. This is how I can make things better. And the people of Kenya will, they are very rational, you know. That's why they elected me. They elected me on the basis of the agenda that I had. And I am very proud and I'm very grateful to the people of Kenya for giving me a chance to be president. And today, without fear of any contradiction, I can give an account of the 4 years I've been in office on everything that I have done. Viongozi, familia ya Wamalwa, wenzangu wa Kitale, Mirembe, Mirembe bosi, Mirembe handi, hamjambo, Kitale mpo, asanteni sana. Naomba radhi kwanza kwa sababu ya kuchelewa. Vile mmesikia kutoka ndugu yangu, nilikuwa nimetembea Ethiopia huko, pole hata sauti imepotea. Lakini mnanisikiza, si ndio? Asanteni kwa ukaribisho wenu. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya heshima na kumkumbuka ndugu yetu mkubwa Michael kijana wa Malwa. Michael kijana wa Malwa alikuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, lakini pia alikuwa rafiki yangu, alikuwa mtu ambaye tulikuwa tunaheshimiana. Tukiwa hapa siku ya leo kumkumbuka, tuko hapa kumkumbuka, lakini pia kukumbuka vitendo vyake ambavyo alitenda kwa jamii ya Wakenya, sisi Wakenya wote. Asante. Kijana wa Malwa ni yule mtu ambaye hata kama alikuwa mwanasiasa, alikuwa ile wazungu wanaita a gentleman. Hakuwa mtu wa vita, alikuwa na neno yake kulingana na maono na haki yake, na hakuwa na vita na mtu yeyote. Vile mmesikia kutoka kwa Mheshimiwa Charity Ngilu, hata kama tulikuwa marafiki, tulikuwa upande tofauti ya kisiasa, lakini tofauti yetu ya kisiasa
haikuwa uadui, na vile mmesikia walikuwa, asante, ngoja kidogo, vile mmesikia hapa, sisi tulikuwa upande ya KANU na Moi, na tulikuwa tumepanga kushinda hiyo uchaguzi ya 2002. Hata nilikuwa nimemuomba Mike, njoo tufanye na wewe, akaniambia bana, mimi niko upande mwingine, lakini hakuniibia siri ya vile watakuja na nguvu. Na jameni, walikuja na nguvu, wakatufurusha na Moi, tukaambiwa twende tukapumzike, na mimi nikatii amri, kwa sababu hiyo amri ilikuwa ya viongozi, na viongozi wetu ni nani? Ni nyinyi wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na tukatii amri, na wakachukua usukani na wakaendelea na uongozi wa taifa, lakini hatukuwa na uadui. Mimi nilikuwa kiongozi wa upinzani, yeye alikuwa kiongozi upande wa serikali. Maofisi yetu ilikuwa karibu kule bunge, na mara kwa mara tulikuwa tunatembeleana maofisi, tunajuliana hali, tunaongea ya kitaifa, na tunaendelea pamoja. Na ndipo niko hapa kwa hiyo heshima. Na tukiwa hapa kwa hiyo heshima, tusisahau pia ya kwamba kijana wa Malwa na viongozi ambao wameketi nyuma yangu, wakina Charity, wakina Martha Karua na wengine, walijitolea kwa hali na mali kupigania demokrasia ya taifa letu, uhuru wa Wakenya, kuwa wana haki ya kujichagulia viongozi wanaopenda. Na mimi niko hapa siku ya leo kusimamia hiyo haki. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka. Tunaelewana? We are a democratic society, and those democratic ideals were fought for hard by the man amongst others who we honor today. Na hatuwezi kukubali turudi nyuma. Mutakubali kurudi nyuma? Mutakubali kurudi nyuma? Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo, wakisema wanataka Ruto ni Ruto, wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i, wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana, mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa, tuende kwa wananchi kwa amani, tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma, na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu, wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa, nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea,
kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi. Hii nafasi sasa ni ya wengine, na Wakenya wenyewe ndio wataamua ni nani. Lakini wajue ya kwamba unajua kila mtu anaweza kusema anataka, lakini Mungu anaamua ni mtu mmoja peke yake. Wakitaka mema, wajaribu kutafuta njia ya kuungana, watembee pamoja na waheshimiane. Si ni kweli? Tumekubaliana. Kwa hivyo, kwa sababu ya hali ya anga, na bado kuna wengine labda mnataka kusikia sauti yao, mimi nasema Kitale, Mungu awabariki. Mungu aendelee kulinda marehemu hayati kijana wa Malwa, aendelee kulinda familia yake, na aendelee kushikilia taifa la Kenya. Na nyinyi wa Kenya, musikubali kugombanishwa. Musikubali kugombanishwa. Muungane, mukae kama kitu kimo. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Thank you. Tuendelee tusiendelee jamani? Ama umechoka? Sasa tumleta Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asante.